Were they aware of the storylines? Were they told about the storyline? You have to like guide a little bit. Yeah. Storyline you can, my husband will explain the storylines. You can introduce her because they never had the introduction. Yeah. Good afternoon. My name is Venkat Subramanian. I am a retired Reserve Bank manager. I am an executive assistant to my wife, politics and director. So my brush with politics is I have trained police people to win medals in All India Police Meeting, in portrait parade, Observation. chest identification parade, and things like that. So my expertise lies in laying this. Last time we had trained Railway Protection Force. They have won one medal in All India Police Meet recently. They were trained only for 8 days. Only 8 days from zero to a medal. It took only 8 days. Like that too at All India Police Meet, they got a medal. So that is my specialty. So now I want all of you to win medals. So how many medals I get, I don't know. So let us first ask those who are going to lay down the outdoor thing, this kind of. Group 3, this kind of. Now, all of you have to now tell me, see, I will give you a very outline, a small outline of a thing. What has actually happened. Let me get a list of all these people on a piece of paper. Who are all there in the outdoor? Called Lumberipa. It's near the secretariat. Terrorists have planted bomb there. And the bomb went off. We do not know. It may not be terrorist. We do not know. Yes, 5 or 6 places that now. Now, we have to lay the scene for this Lumbini Park outdoor scene. Now, you tell me what should be there. Number one, first thing what we should know. What should be there? Most important is मैंने एक आउटडोर का इंडोर का भी अलग अलग लिखे तो वॉलंटियर स्कीम का हाँ वॉलंटियर स्कीम का भी बना लेते हैं मैम प्लीज you can give them paper, let them write name. First thing, most important thing in an explosion scene is the crater. Right? Now, from the crater, how will the explosion effect happen? How does it happen? It will go in a circular pattern. It will go in a circular pattern. So you have to first identify the crater, dig a crater, get the idea, then make circles around it. First step, second step. What will be left in the crater, what will be left in different circles. That is the second thing you have to decide. Then third thing is you have to enclose the entire thing. Now, the rule is that only 1/12 of the explosive will be expended at the time of explosion. Only 1/12. What does it mean? 11/12 of the explosive will still lie around. Get the idea? 11/12 of the explosive will still lie around. How does the explosive look like? It's like plastic or that roti ka jo banate hain, gaw. It's just like that. Covered in plastic, tied in different things, and then put in a lot of things added to it, projectiles, sharpness, and then set off. That's all IEDs are about. Then second thing, when there is one IED, it is never one IED. There are always more than one IED in a particular thing. Agree? Because like we have made like 3 groups, so that if one group fails, the other group will take over. Similarly, the fellow who is planting also will have one plan A and one plan B. So you have one in here and another somewhere else. So in the first time when you go into the scene, what will be the next thing you have to look for? Another IED that is not set off. Another IED that is not set off. Get the idea? So what is that? You have to now plant there another IED which is not being set off. It's just lying there, tied up, all tied up and ready to go off. Second point. Third thing. Now how will you measure the entire thing from start to the end? Tell me, how will you measure? How will you enter to the entire crime scene? Now what should be the area of hardening of? From the crater
and then find out what the farthest point, one item relating to that explosion has fallen, farthest point, and you add 50% to that, and then make a transition. Right? You have a crater, let us say 5 meters, 10 meters, 15 meters, then the farthest point, some item related to the explosion, item is lying there. Right? You add 50% to it and then make a circle. That will be your entire transition. Now for that transition, how do you separate transition from others? You will have to encircle it. Put a police tape. Cordoning off. Cordoning off. Okay? That is the second thing that you do. Now within the circle, there will be some explosive particles, there will be some detonator particles, there will be some shrapnel particles, there will be some victims, there will be some victims' body parts, there will be some victims with some medical conditions. All that you have to show. Now what are the things that we will show? Now, how a sharpener? You can use your imagination. What will be the color? What will be the color? In the center, in the crater, there will be like reddish brown. Also, suit Okay. will be there, right? Mm. Black suit. And Carbon particles, sulfur, arsenic sulfur. still lie around. Then detonator pieces will be there, wires will be there, battery will be there, nuts and bolts will be there, sharpener will be there, glass pieces will be there. This will be spread around in a circular pattern. Okay, next, come to the victims. For victims, how will you show? Number one, effect of explosion to a victim, it will be completely shatter the person. It will completely shatter the person. That means you will not have one full person in any country. There will be always one person blown up into many parts. One person blown up into many parts. So you have to simulate in such a way that the person who is closest will be blown up the most. Person who is closest will be blown up the most. A person who is farthest, right, will be blown up the least. Okay? And there is, whenever there is an explosion, there is a boom, sound effect. With that you have tympanic damage. You have blood flowing from the ears. Okay? Number one, you have to separate the parts. Number two, you have to show blood flowing from the tympanum. Perforation of the tympanum. Perforation of the tympanum you have to show. So this is how you have to show. And make it as rich as possible in number of evidences that are there. Okay? So that is how you have to lay. Now you tell me what other things you can add. You got the idea? What I told you? And what are the other things that you can add? Shattered glass. Shattered glass pieces. Now shattered glass pieces will not only lie around, but will also be embedded in the persons of the victims, on the body of the victims. Shattered glass will be embedded in the body of the victims. Even the parts, only let's say only trunk is there. In the trunk there will be one piece. Face is there. In the face there will be one piece. So that's how you have to add shattered glass to the parts of the person, in addition to lying around. Next, what else you want to add? See, you have to depict all the, a blast will have primary blast injury, secondary blast injury, tertiary, because of the explosion, shattering of the building, you will see that lot of debris of the building being falling on the victim. Victim as such might not have died on account of only explosion shattering, but maybe after explosion some debris, some roof of the building would have fallen on his thing, and then the forensic medicine person will be in a position to tell whether this injury on the body of the victim, is it on account of the explosion alone, or is it aftermath of an explosive, some debris falling or some toxic thing, as he did the person, the dead and gone, has he inhaled some poisonous noxious gases so that he has gone into a kind of coma or suspended animation, and he was in that state for a very long, and then probably that is the cause of death. So this is very important. This is very important, and
Not only that, the other clues are also equally important. What other clues? I am only looking at, use little intelligence. He has initially told one thing, I have asked him not to tell that, but it can be some other reason also I told you. You must have had some clue by now. What is that? He said terrorist thing. I said it could have been something else also. Then how can you differentiate whether it is a terrorist activity or some other activity? How will you assess? By looking at the scene. What kind of clues are you going to get? Louder. Yes? Somehow when it is disguised, if someone has disguised it a lot, then if someone has disguised it, then it was intentional that no one finds it and to place capabilities. Not exactly. Maybe one of the reason, but I am looking for a, and the moment I said terrorist, that should also occur to your mind. What is the job of a terrorist? What is his aim? Terror. What is the terrorist looking for? What is the benefit he is looking for? Damaging publicity. 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 How will you get publicity? You have to put a board. Board. One day seminar on crime scene management. How do people know? One day seminar on terrorism. There should be some board, no? What is it? Some souvenir he leaves. We jihad something, we have done it, it is our handiwork. So you should look for such things. Banners, some literature, some souvenir. So that also you should plan. If you have to eliminate terror activity, you look for such clues. If that is not there, mostly, probably it must be the act of somebody. Throw papers. In which it is written, tukde only. Something like that. Tukde gang you must have heard. And that will also be broken. It is also torn into pieces and all, What else? What else? Half burned. తీసుకోండి. See, the sky is the limit for, you can keep on adding. Why we are making groups of volunteers is, you have to enrich the country with as much imagination as possible. Okay? This is your storyline. You have to add more component to it. You are watching so much movies, so many things. You have so many ideas you can implement. So there can be different career. It can be the Pipe, it can be transistor, it can be anything. There may be a cycle, there is one on scooter, one under the table, right? Bouquet even, bouquet. Okay. The sky is the limit for everything. So now you go to the scene and start raining. Let us see, I will also come there. We'll come and see how best you have done the simulation. First you decide, all of you go and sit in the outdoor scene, where it is going to be raining. Discuss among yourselves and write down a sheet, on a sheet. What will be there in the center, in the crater, where it will be. Okay, then first circle, second circle, third circle. What all things you want to show? You have to show minimum 50 items. Minimum 50 items. So it's actually a competition between indoor and outdoor. Let us see who will win the race. Minimum 50 items you have to show. I have only given you one item, that is blast has happened. Now you have to add 49 items. So they can use jackets to hide the bombs. That is for this group to decide. You want to give them an idea what You will be the loser, then. give them WhatsApp message. Group 2 will be divided. So group 2 will be equally divided so that each team can have. So this is a competition. This is a competition. All those brainy people can send WhatsApp messages to this group. Okay. I don't say that brains decide only in that group, but they have volunteered first to take the first chance to show their mettle. Others please send their WhatsApp message. Now you go to the outdoor scene wherever it is. We'll come there. You guys go and You plan. please go there. And first prepare a sheet and then say first circle mein total 50 items. Write down 50 items. And is there a need? What are the items that are going to be? Is there a need? See and then we'll lay. See, is there a need for us to take photographs? And how it is to be done? Now only the photographs of the post blast thing? What else?
You think I am only throwing up some ideas, why should we take only the PBI for post-blood incident photographs? That's very difficult because the bodies are not ready. No, let's only, this only, whatever is possible we'll do. What is not possible will not anyway do. No. So what is possible, let us. Photograph, you already have a cell phone. Everybody is carrying a camera. Okay, now camera is no more luxury. It is a necessity. Everybody's pocket has a camera. But how do you use it for forensic purpose? How do you use it? See, a simple logic. Explosion happens in 1990, let us say. The case will be heard by Supreme Court in 2025. In 1990, you have to record it in such a way that Supreme Court in 2025 will be able to visualize the same scene as it was there in 1990 on that particular day at that particular moment. Recording, sketching, you say, photograph, you say, videography, you say, all these things are part of that effort to immortalize, in a manner of speaking, immortalize that particular event. For everybody afterwards to go back, visit often, again and again in their mind's eye, and then to draw more and more reasons, more and more, clues from that particular scene. That's what the photograph, videograph, sketch, okay, these things will do. So you can move on now. Any more doubts? First go there, go to the outdoor scene. So, we need to divide the groups actually. We need to just give us 2 minutes. Please. ये हो गया ना, इनका ग्रुप हो गया ना, सर, नहीं, इनका भी में कुछ और लोग जाएंगे। ठीक है, टेक और देन वो बाद में करें। ओके। एक्चुअली 3 ग्रुप्स है ना, तो इक्वल एक ग्रुप बाकी है, तो हम no, after he completes you can just tell. The father was married off his daughter. He has spent 50 lakhs cash, 50 kilos. Gold. 50 dollars gold. Entire his world life savings in marrying of his daughter. After 1 year, he gets a telephone call. Your daughter is admitted to the hospital. Please come. He rushes to the hospital. He finds that his daughter is no more. And they tell him that she has hung herself, suicide career. Okay. Now, you dig one more layer deeper. One more layer deeper, you come to know that the husband, the boy to whom this man has married his daughter, wanted to emigrate to USA. So, he had a bill of another 50 lakhs coming, so that he can emigrate successfully to USA and establish a separate career for himself. The first casualty for such an ambition is what? Is the father-in-law. और क्यों है father-in-law पैसे देने के लिए तो है? Yes. So that is next layer. Then you see one more layer. Right? There was a lot of fighting. The girl knows her father has already exhausted all the resources he had while performing the marriage. आगे जाके पूछने से पैसा नहीं निकलेगा. But she cannot explain it to the husband in such a way that he understands. And all the husband side people say, क्या है तुम्हारा बाप, तुम्हारा father-in-law, what is he doing? Tomorrow your daughter only will be rich, will be in America. Why can't you spend 50 lakhs now, some more? No. They come up, all the relatives, friends, they come up with an idea. Why are you wasting time with this girl? Get rid of her. और एक अच्छे लड़की को मैं बताता हूँ, that fellow will give 2 crores, तो आराम से आदमी कर चले जाओ. That is the start of the issue. Suddenly, you have to now make sure that this girl does not exist in the family anymore. क्या करोगे? कैसे मारोगे? मारोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा. Exactly. You will try to, number 1, eliminate her, number 2, and make sure that it looks like natural. It looks like what she has done herself.
if she has done herself, what are the items that have to be there? One, suicide note, right? Now, suicide note वो खुद ही लिखेगी या और कोई लिखेगा? वो खुद लिखेंगे तो उसका सुसाइड एक्चुअल हो गया ना. अगर वो लोग बना रहे हैं either force or somebody else's handwriting, either force or somebody else's handwriting, right? And second thing, if it is a suicide versus strangulation, which जबरदस्ती उसको मारा गया गला घोट के और suicide hanging हुआ. What are the things scientifically your forensic science group can indicate in that particular body? There can be marks that show Tribal mark. Correct. there will be Tribal mark, good. there will be darker round mark of strangulation and there will be light green mark of the So one of the bone will be broken and it is real physically. Okay, then what next? What next? the knot will be See, when you are trying to there can be hold it scratchings of skin in the nails in the nails, while trying to protect herself, and there when will be trying marks of injuries in her body. in the nails, then there will be veins will be, arteries and veins will break. When you forcefully try to throttle a person, okay? We can use it with either thread or with hands or whatever. If you are using hands, then the नाखून के mark is sticking up. You are using a thread, then entire circle, in circle it will be there. वैसा होने के बाद then you are hanging. When you are trying to do this, then if it is a real suicide, then there will be dribbling of saliva. Urine का भी आता है, feces का भी आता है. Okay, उसका जबड़ा बाहर निकल जाता है. Right? These things are there. But if it is a strangulation, then being shown as a suicide, ये सब नहीं रहेंगे. Right? Then hemorrhage will be there. If it is hanging, hemorrhage will be there in the extremities, where due to gravity. नीचे रहेगा. PM strain, PM If it strain. is strangulation, then all over the body. ऊपर दिखेंगे. Petechial hemorrhage. कहाँ दिखेगा? ऊपर के आंखों में दिखेगा. Right? Lips में दिखेगा. And face discoloration होगा. So these are the things we have given lot of data till now. You add. Now you add. There will be letters. There will be a diary. There will be letters to the father. Right? There will be a diary where she is writing down her own whatever harrowing experience she is undergoing. And there will be a help, cry for help. If somebody help me. Right? Now what next? The neighbors will know. Neighbors will know. 161 statements, they are called Right? 161. 161 statement, 164 statement. Okay? You have to get to know those statements. Write down those statements. What else? If suppose she is in the process of dying, she has not yet died, and then the doctor is attending on her, Yes. what else will, from legal point of view, what is very important? She is almost in the verge of dying. What is it? Somebody is saying? Dying declaration. Dying declaration is important. But then, most of the cases what will happen, now the lady who is in trauma, with she is almost going into coma, somebody, relative saw her and then they shifted her to the, let us say, to the hospital. And how the accident report plays a very important role that you should understand. Now, if suppose in the accident register, because every MLC case, MLC means a medical legal case, so it is mandatory that whenever the patient is brought, what is the condition in which she brought or he was brought is very important. Now, for dying declaration, because the entire dying declaration, the concept is that while giving the dying declaration, the patient or the subject has to be in consciousness. She should not lose her consciousness, or she should not be brought to the hospital in coma. Suppose
inadvertently, without knowing the consequences, legal consequences, if in the accident report, somebody, doctor attending, the duty doctor like us, he is not very, professional. Only the PG student in the last semester like you, they will be attending, duty doctors. So if suppose he writes that already the patient was unconscious by the time he was brought, suppose if that is the statement given. Now, defense fellow is going to take a very strong objection, even if you have taken the declaration, dying declaration also. The first issue that he is going to raise is, now see the accident registered, my lord. Now it says that the patient brought is unconscious. Now when somebody is unconscious, how can they make a statement? And it may so happen that not in all dowry cases, not in all cruelty cases, patient should definitely die. After giving the declaration, it's so fortunate or unfortunate for us, she survives. Then what is the legal consequence of that? There are so many intricacies that are involved. Now dying declaration is also equally important, and writing the MLC report, accident report is important. What is the wording that he is writing? And he can be eyewitness also, because doctor is the first person who is examining. He will be eyewitness. He will also be the expert. Why is he expert? He is giving a medical report. In that case, he will become now. Not only in dowry death, not all cases of women dying within 7 years of marriage need not be always dowry death. It may be cruelty, 498A, isn't it? Cruelty. Now, how are you going to establish the cruelty? Cruelty need not be a one-day affair. Cruelty will be a cumulative thing. Right from the day of marriage, there may be a cruelty. Then what should be the nexus? While calculating the amount of cruelty, or whether to establish that the cruelty has happened just before marriage. So what do you understand by the word just before the marriage? Do you need to calculate the entire duration, or is it something, some event happened just before the death of the person? These things. Now we have good presumptions also under the Evidence Act 130B, 130A, and then what is shall, what is may presume, and all that is very important, because the onus in such cases is not on the prosecution. Please remember, the moment I take as an accused, I take the husband, I take a presumption, yes, no, I am not responsible for the killing of this lady. Court is going to presume, if the prosecution can successfully establish a case that there is cruelty just before the death of the person, the court is going to presume that it is the husband, or at the best the relative of the husband, who are responsible for the death of this lady. So like that, you need to connect all the clues from the evidence point of view, from CRPC, what should be the procedure, your 174, 176 procedures, CRPC and all. So cumulatively and then integrately, if you learn the thing along with the simulation, that memory will be long lasting, and you will be able to remember these things forever. So all these things you have to do, and then add more and more. Sky is the limit for the imagination. Keep on adding your own the things that you have seen elsewhere, your own relatives, kith and I pray God that nothing should happen to our relatives. Okay, we have printed it. And how about these cameras? Do they have? Otherwise, they can take with themselves if they don't have cameras. Each one of them have got their own mobile, I suppose. They will take from their camera. They have good cameras. cameras now. Good then. Everybody has a camera now. Wires and all are there, pieces of wire and all. Piece of wire, battery, IDs also. And then we should ask them how they are going to pack, handle, lift. Yeah, so we have plastic packages, paper packages, envelope and all. We have scissors and That one batch also do that. tomorrow the evidence collection team will give all of that items. So how they will collect evidence, package evidence, how we will do the forwarding part, tomorrow we will. But initially
actually cordoning up. These people will be responsible for cordoning it. Cordoning, picking Cordoning and making and crater, and then measurement of crater, some black powder, some brick powder to represent arsenic sulfide. Arsenic sulfide रहता है ना, उसके लिए brick powder. क्रश करके Also they will make something black. I know. Whole है ना, whole. type black kumkum powder that they can. I know. That also. And some broken pieces Yes, left. ma'am. And nuts and bolts. Nuts and bolts. Those also we have and back. And then also you can sprinkle some powder. Powder over there. We'll go there. Once we give it, we'll go there. duty में items in any crime scene. Don't think about how many duty items you can. नीचे हम लोग उनको 35 करके आए और बाकी के बाद में 50 बनेंगे. बोलो कैसा क्या क्या मिलेगा 50 में क्या क्या रहेगा बोलो. सर एविडेंस चाहिए ना, तो सबसे पहले तो लाइगेशन मार्क्स. अरे यार तुम शुरू में एक को कत्ल करके निकल जाने वाले एकदम नंबर 1 मर्डर में सबसे अव्वल नाम तुम्हारे है. मरते लोग बाद में हैं, मरना लास्ट है. शुरुआत से शुरू करो. 50 आइटम शुरुआत से शुरू करो. पहला होगा वेडिंग कार्ड. Now why wedding card? Why? Why wedding card? They're married. 7 years, within 7 years of marriage, because the law mandates that any dowry demand or any harassment, if the murder has to come within the purview of that section 498 or 304B, the first requirement is married within 7 years of marriage, suspicious death, and the death is because of demand of dowry, then 304B, or some cruelty kind of thing 498A. So either of the things you have to establish. So there should be some evidence. How can you say, how can as a prosecuting agency, how can you establish that she is a married woman? Some evidence to show that she is married, like videographs of the marriage pictures, album, wedding card, or some last year's RSS marriage, आर्य समाज का उसका तो सर्टिफिकेट है ना. मैरिज में सर्टिफिकेट मिलता है. अदरवाइज स्पेशल मैरिज एक्ट यू आर गेटिंग योर मैरिज रजिस्टर्ड. So some proof. So that should be there. वहाँ से शुरू करो. पहले ही मर्डर कर दे तो हाँ बहुत डेंजरस आदमी है. हाँ next. चलो शुरू करो. हाँ और क्या है? Marriage you have to establish within 7 years of marriage you have to establish then. So for 304B, what is that you want to establish? Collect the evidences, and if it is were to be 498, what amounts to cruelty? It starts from that, because you have to show what is the cruelty that has been meted to the lady. So you have to define what cruelty. Not all acts of. अब एक लैंग्वेज का सिनेमा देखना चाह रही टीवी में. Husband wants to see another movie, that is not cruelty. It doesn't amount. I mean, Supreme Court has laid down in many cases that what cruelty amounts, what kind of an activity can be termed as cruelty. So that has to come within the definition of cruelty. So for example, now regularly she is getting only female children, whereas her brother-in-law is getting only male children. Now इसका तो to prolong the progeny and all, I mean to take the legacy and all, there is no male boy. अब क्या करना शुरू होता तब से. Then how do you know that even the present one which she is now carrying pregnant, that she also is carrying a female child? How to show that? How to show that? Is there any evidence that you can show? हाँ, प्रीनेटल का वो भी अट्रैक्ट होता. क्यों बोलते? यू आर नॉट सपोज टू डाइवर्स द सेक्स ऑफ द बेबी विद इन द वूम. दैट विल अट्रैक्ट प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रिवेंशन ऑफ प्रीनेटल. That act also comes into picture. Now that also you can show, and lot of letters that have been written to the correspondence, because you have to establish the what nexus.
death and the time factor. So at what date or what time the cruelty has started? Is it the cumulative effect of the entire transaction that has provoked her? Because it's not suicide only. Somebody provoking her to take such a dire consequence as a death. She need not, somebody need not kill her. Somebody, if they can provoke it, or if the cruelty that has been meted to her is so drastic that she has taken this ultimate step. Even that amounts to, death need not be always homicide. Try to understand. Even if it is suicide also, what are the consequences, what are the activities or actions on the part of the in-laws that provoked her to take that kind of an extreme step? That also is sufficient. And presumptions, I always said, presumptions will be taken by the court that husband and in-laws or relatives are the only people who are responsible. He is not going to ask any evidences from the prosecutor. It is a presumption. Now, to counter the presumption, only thing is alibi. Alibi, I am not there at that time. Or my sister-in-law and other, because once 498 we try to include every in-law, बहन, इनका भाई, इनका भतीजा, कौन है, पूरा in-laws का list बनाओ. So we have to just see what is the accessibility, whether they are able to do that or not. That's all important. All that also you have to include. और बोलो. कितने बने? आपके पास कितने? आपके पास कितने? 50 बनना है. डायरी नोट्स में. हाँ. Correspondence, diary, notes. How many entries in diary? How many entries in diary? Is she in the habit of writing diary? How many? पढ़ा लिखा है नहीं. अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है, अब कोई किसका है 100, वो भी होता. How many neighbors are given 161 statements? 161. 161 statements are not in neighbors. And how many were taken to the magistrate? 164. And one more important thing, whether there were any previous attempts being made by this lady, healing, scars, वो भी आता ना. I am only telling everything, you have to tell, imagine and tell. पहले भी अटेम्प्ट करे ऐसा ही, इधर इधर उधर है. हाथ पांव पकड़ लिया, दूसरा गला दबा रहा है. वो भी हाथ पांव. Several marks. Written. Okay. Or broken bangles, इनका है ना. Or she is holding some hair of the, नहीं तो इनका क्या बोलते हैं, बटन किसी का बटन, किसी का hair. फिंगरप्रिंट का इनमेट्स का इसका कोई महत्व नहीं. क्यों बोले तो फिंगरप्रिंट सबका तो होता ही रहता है उसमें. बर्गलरी में क्या करते हैं, हम बर्गलरी में इनमेट्स का भी लेते हैं. इसका पर्पस क्या है? एलिमिनेशन. अब किसी और का है तो उनको पकड़ेंगे ना, ये तो घर का वाले उनका कैसे तो भी रहेगा उसमें, तो उसका कोई महत्व नहीं होता. सो वी आर टेकिंग दैट ओनली एज एन एलिमिनेशन सैंपल. दैट्स इट. सुसाइड में उसके गले पे हस्बैंड का हाथ निशान. तो अगर उसको सुसाइड करने का है तो हस्बैंड का हाथ कहाँ से आएगा? इनका है ना ऐसा रॉटलिंग. इनका अटैक हुआ, अक्यूज हस्बैंड को ऐसा मारा, इनके ऊपर भी इंजरीज ऑन हस्बैंड एंड इन-लॉज. Struggle marks or some kind of struggle marks. Or the wall. हाँ. एक इन्वेस्टिगेटर का बहुत पोटेंशियल है घर में तो झगड़ा होता ही रहेगा. हैप्पी मैरिज होने के तो इसलिए कुछ पिक्चर तोड़ेगा. शायद हस्बैंड कोई पिक्चर तोड़ सकता है. ब्रोकन फ्रेम कोई डस्टबिन में पड़ा होगा. We try to hide it because we are trying to dismiss it as a suicide. And there might be hidden
To show that as a suicide, what they can do is she has lost her mental stability. So चाहे तो उनका देखो दवाई पैसा खाते हैं दवा वो भी हो सकता है ना. Prescription in the dustbin. हाँ नहीं इनका ठीक भी हुआ तो भी they can take that. And there will be financial distress if the family is going through very financial distress. If there is very quarrel in the family, so the neighbors can hurt something. I know. Huge and crazy. And hidden like blood stains, maybe the wife scratched him during a struggle and he didn't notice that. Yes, they will try to mop it out, and the mop will be. I have thrown in the. Or there is some stain, faint. Now the others have not noticed. As a forensic time, you have noticed. Luminal dala, glow aaya. That also you can show. Stains. Washed out stains. Washed out stains. Detected by luminol. नहीं see if you are showing 498A अलग रहता सीन का. If you want to show 304B इनके साथ साथ दोनों का मिलना. 304B is only on account of dowry. और dowry कौन बना रहे? You are every time getting only begetting a female child. उनके शादी करना है, उनको फलाना करना है, इसके लिए डिमांड आउट वो भी हो सकता है. एंड यू आर गेटिंग ओनली फीमेल चाइल्ड वो भी एक हरेसमेंट का क्रूएल्टी का भी हो सकता है ना. सो इफ यू वांट टू क्लब दीज टू थिंग्स. अब कभी कभी दोनों भी रहता है. इफ यू सी एनी कंप्लेंट यू विल सी बोथ दी सेक्शंस. Both these sections you will see 498A also and 304B also. Aborted fetus is also. Aborted fetus. And some films from the doctor, some X-ray films, ultrasonic films of the. Ultrasonography. अल्ट्रासोनी मीन्स अल्ट्रासोनी ने एक कागज के ऊपर ऐसा ही इमेज. आई मीन वी डोंट गेट ऑल दैट यू नो. अब डालो ना अल्ट्रासोनिक फोटो निकालो उसको डालो. See in the mobile and draw it on a paper. Put it there. तो इतने PhD क्या करने हैं? सब करने के लिए. they have potential, they'll do it. अभी कंपटीशन है ना दोनों के बीच में. इंडोर आउटडोर. इंडोर वर्सेस आउटडोर देखो कौन अच्छा है. नाउ सिनेरियो प्लीज लिसन. सिनेरियो में औरत मरा नहीं अभी, थोड़ा है इनके उसमें still some signs of this thing. Coma, revived in the hospital, gives a dying declaration, then dies. Then dies. What is the consequence of the dying declaration? What is it going to become? Evidence in the court. 161 बनता. ये dying declaration नहीं बनता. That becomes 161. Like any other witness who gives statement, that will also have the status of that one. ఇప్పుడు ఏమని ఇంకా టైం అయిపోతుంది. शुरुआत करो, शुरू करो. जो लिखा ना वो करने शुरू कर देना. आगे यहाँ 15 आइटम आगे. And how to distinguish this hanging versus strangulation? क्या करना है? Strangulation, elongation of the neck. Will it be there in strangulation? Elongation of the neck नहीं रहेगा strangulation में. That is typical of hanging. वो है नहीं. Elongation नहीं है. ऐसा strangulate करके मार दिया उनको, फिर लटका दिया. Then you will not see that. है ना? Elongation will not be seen. And dribbling of saliva. ऐसा करती ना इनका गर्दन ऐसा होती. So you will see dribbling of saliva in hanging. ये तो नहीं है. That means what? And PM stain normally in a typical hanging, what will happen? Because of the gravitational force of the earth, it will be seen in the lower extremities. But suppose the person, the lady is done to death by some other means, by strangulation, खाली अटका है, तो लटका है तो क्या होता? इसमें पहले ही PM stain has already developed. Where? In the upper parts only. If you see on a dead body, and that too immediately, if they are hanging, why will they wait? Immediately only they will hang, isn't it? So in that case you will see the PM stain all over. Initially in the upper portion,
then because of the gravitational pull and within no time limit they have hanged her, you will also see the PM stain and the lower. Both the things will be there. So that should give you some kind of a suspicion, isn't it? Now, what is the other one? Protruding of tongue. Will it be tongue bitten between teeth? Will that be there in strangulation, or more it pronounced in case of strangulation than hanging? And then how about the shape of the ligature mark? Is it oblique, or is it inverted V shape, or is it encircling? Suppose somebody wants to strangulate, one एक loop से नहीं होगा, so multiple type of loops he will like to put and then ensure. And it again depends the nature of the ligature that you are using. Nice ऐसा दुपट्टा जैसा fine fabric है, you don't see any very faint kind of a ligature mark will be there. And घर में क्या क्या रहता, लस्सी वो रस्सी रहता, वो सब रहता. So if it is a patterned kind of a ligature that you are using, you will see the pattern of that ligature on the neck. So whether that is matching with this जो लटकाया उससे मैच हो रहा नहीं हो रहा, that also you have to see. रोप का पैटर्न गलेगा ऑल अराउंड होना, ठीक है, पीछे उसका knot होना, knot का भी all around. And cutting that knot also, you should not cut the rope near the knot, but the other ends. Why? To show the position of the knot. You have to take a photograph. And injuries, what photographs are you taking? What is the requirement? Injuries, if somebody has to take a photograph, what is the prerequisite for that? लिस्ट करो, मैडम बोल रहे हैं क्या क्या होना चाहिए फोटोग्राफी में? इंजरीज फोटोग्राफ में क्या आना चाहिए? The nail marks, एक struggle. नहीं, what range I am talking about? Should it be long range? Should it be mid range or closer range? And our closer range में और एक चीज important है, Scaling. L-shaped scale to indicate the life size injury. Life size injury कितना है वो करने के लिए L shape. And one more thing, number plate to indicate what is the number that you are giving to the evidence number भी होना चाहिए. And mid range, what is that you are going to plan? Mid range is for like the body is hanging. And nobody told me about the height. Is the height from where the beam, from the point of suspension to the to the floor or to the some support, does it support the story of suicide or homicide? Whether she can access that beam, what is her length, what is her height, does it support that version? Is she committing the suicide, or does it go to support homicide version? That also. And if somebody is using a chain like that, don't you see some footprints over there? Yes, ma'am, we don't believe. Footprints, are they of the deceased or somebody else's? Huh? We can slide this. Somebody like him, but not in suicide case. So guys, we have already gotten almost 50 items. You can start. Yes. Madam, come in the boardroom for few minutes. ठीक है. But then somebody should also guide them. Who is senior MSc students कौन है? MSc students कौन है इधर? MSc students. But you please take the lead in case pressures are there, help them out. In spite of all that, even if you have some doubts, jot them down and then I'll just come. फोन नंबर दीजिए. है ना? इच्छे what इच्छे से. Anyway, we can give later also. Card unde 8374 card इनको. 9239. If we have prepared our modus operandi of different drugs. Oh, very good. इधर वो उसका भी ज़्यादा है, ड्रग्स का भी ज़्यादा है इधर. Too much. हाँ. Because golden triangle. Oh, correct. Very rare. Mayam Naranga. We are near to golden triangle. I know. So, like street drugs, what we have. Why this is don't all you real propose one museum also? You have a museum? No, we have proposed. Very good. A museum should be proposed. And a desi wala, country made wala weapons and all that will be good if you can do that.
Actually, ma'am, we have started, it's not completed 2 years also. I know. So we are in a very, earlier it was the building of some other Because you are colleges. capable of doing, I am suggesting. Yeah, Otherwise, yeah, I sure, would ma'am. These are the real cases. Okay. It's marijuana in cylinders. Oh, In Swiggy's Rasgulla Rasagullas packet. packets Oh. and then CNG trucks. These are all real case studies of Tripura. but you have some storyline also for that? For Yes, every yes. case is different case. Did you publish that? Yes, it is. We have corrected from FSL because they have the cases. And They must not have published. Why don't, what prevents you from not publishing? అది ఎవరిది ఎవరు త్రిపుర మన ఈయన ప్రతిహారి సార్ అయిందా ఈవెన్ పోలీస్ జర్నల్స్ ఆల్సో దే కెన్ yes, Indian పబ్లిష్ Police Journal, BPRND Journal, ఐ నో దే కెన్ డూ దట్ CBI Bulletin. They have the core. ఐ నో Second edition also మరి మాకు కాంప్లిమెంటరీ కాపీ ఇవ్వాలి కదా ఆయన. already there, madam. I think Sir told to give you the complimentary copy. Sir has given to me. I know that. And our relation is not new now. It's been age old. నేను వాళ్ళ దగ్గర తాడు గిడు ఉన్నాయా మరి ఏం చేస్తున్నారు అన్నీ ఉన్నాయి. అన్నీ ఉన్నాయా వాళ్ళు చేస్తారు అన్ని రెడీ చేసినారు. ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళే చేస్తున్నారు కదా. క్లాస్ రూమ్స్ ఇవన్నీ బాబు చేసిస్తున్నారు కదా అన్ని ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ చూడండి మేడం. అవునా సెటప్ చేసేసారు. అదే మీరు ఇదా సైబర్దా సైబర్ కాదు, ఆహా. మామూలు ఎంటైర్ క్యాంపస్ ఇది. అబ్బో కానీ ఇది ఓన్ బిల్డింగ్ కాదండి గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ అది బీఈడి కాలేజ్ ఉంది. ఆహా. తర్వాత ఇక్కడ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్వెస్ట్ చేయించి So in whole corridor, madam, you will find forensic scientist name and their country. Very good, very good. The whole corridor. గుడ్ గుడ్ కాల్విన్ కూడా ల్యాండ్ కూడా ఇచ్చారు. అబ్బో బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు. గుడ్ గోయింగ్ హలో గుడ్ గోయింగ్ గుడ్ గుడ్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఇది యాక్చువల్గా రిక్వైర్మెంట్. ఇది ఇలాంటి ఉంటేనే స్టూడెంట్ మైండ్ కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. అదే అందుకనే మేము చేయం వాళ్ళే చేసుకోమని చెప్తున్నాను గుడ్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్ More case studies. I know. You all like near to narcotic drugs. We I have know. taken narco pregnancy. Then ఐ నో గుడ్ వెరీ గుడ్ so this is our first 2 galleries for बट narcotics. देन आई डोंट सी इन दैट क्वार्टरली वो भी आता ना हमारा न्यूज़लेटर उसमें ज़्यादा कभी त्रिपुरा का Kind of stop from है because that editor is changed now. There already new editors came. And she is now to make a new group and अरे ऐसा चीज़ें फोकस करना है ना अदरवाइज हाउ डू पीपल नो दैट यू आर डूइंग दैट वर्क वो भी है ना आप लोग शुरू करो यहाँ पे. हाँ यू कैन पब्लिश व्हाट इज देयर we are planning to our own yes. we will also publish స్టార్ట్ చేశారు. నా బ్యాగ్ ఏది నా బ్యాగ్ అక్కడే పెట్టొచ్చాను ఒక్కసారి ఎందుకు చెప్పా కదా ఒకడొకడు వచ్చి ఒక్కొక్కళ్ళ వాళ్ళ తలతికి వ్యవహారం చేస్తుంటారు అది మీరు కొత్త ఆయన కొంచెం మంచి నగరవాళ్ళ అజయ్ కుమార్ ఎవరో ఉన్నారు ఆయన వచ్చాడు ఈయన ప్రజాపతి వెళ్ళిపోయాడు అందుకని ఆయన చెప్దాన్ని మీరు ఆ రోడ్ మ్యాప్ లాగా ఇలాగ ఇస్తే ముందు మనం కష్టం ఏమని నామినేషన్ చేస్తారేమో నామినేషన్ అనేది Subject రాకుండా. వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనలాగా వర్క్ చేస్తే చచ్చిపోతారు. ఇప్పుడు నార్త్కి సౌత్కి అదే ఉంటుందండి చెయ్యరు వాళ్ళు మనలాగా వర్క్ చేసి ఇంత చేస్తారు ఇంత ఫోకస్ చేస్తారు మనలాగా వర్క్ చేస్తే వీళ్ళు ఉరేసుకొని ఒక నెలకి ఉరేసుకొని చచ్చిపోతారు. అవునవును ఆర్భాటం ఎక్కువ ప్రచారం ఎక్కువ పని తక్కువ మీరు గమనించుంటారు గోవా క్యాంపస్ ఏ స్టేజ్ నుంచి ఏ స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళాము. నేను వచ్చింది 1 year నవంబర్ అప్పుడు ఇక్కడ తినడానికి తిండి కూడా లేదు సార్. అలాంటి ఇది బ్యాగ్ తెచ్చారు అలాంటి స్థితి ఉండింది. అయ్యయ్యో మన పిల్లలు కూడా ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళు కూడా.
ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా ప్రిస్క్రైబ్ బుక్ లాంటిది ఏమైనా ఇస్తున్నామండి వాళ్ళకి ఎలాగా సైబర్ సెక్యూరిటీకి మెటీరియల్ ఎట్లా చేస్తాము టెక్స్ట్ బుక్స్ లేకపోతే మెటీరియల్ మనం ఇచ్చేది మెటీరియల్ ఆల్రెడీ బుక్స్ కూడా నేను మొత్తం రెడీ అయింది మేడం ఆల్రెడీ అట్లా కాదు మీరు అంత చేసినది మీరే ఒకటి కోర్స్ మెటీరియల్ అని తయారు చేసి ఇవ్వకపోతే మీ పేరు పెట్టుకొని ఉన్నాయి మేడం చాలా బుక్లు ఉన్నాయి నాయి బుక్కులు ఉండడం ఎవరికి టైం ఉందండి అన్ని బుక్కులు చదివేది పిల్లలకి పిల్లలకి మీరు రాసి ఇచ్చేసి కంపైల్డ్ వ్యాన్ రాసుకొని మీరు పెట్టుకోక హాయిగా ఉన్నాయి మీరు కంపైల్ చేసి మేము కంప్లీట్ మా ఓన్ కంప్లీట్ అలా కాదు యూనిఫామ్ గా అన్ని యూనిట్స్ లో ఫాలో అవ్వాలని ఇవ్వాలి మరి మీరు స్టార్ట్ అదే అది ఉంది కానీ మీరు వాళ్ళకి రాయండి అంటున్నారు హెడ్ క్వార్టర్స్ కి సిన్స్ వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ యూనిఫామ్లీ ఇన్ ఆల్ ద వేర్ ఎవర్ ది యూనిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇట్ షుడ్ బి సిలబస్ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ గాంధీనగర్ కానీ ఇక్కడ కానీ మేము ఇద్దరము హ్యాండిల్ చేసుకుంటాం కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటాం ఆయన ఎవరున్నారైనా సతీష్ పరాక్ష క్లాస్ డీన్ వచ్చేసి నవీన్ కుమార్ సార్ అబ్బా ఆయన చాలా కొంచెం హెడ్ స్ట్రాంగ్ ఇంపించుకోడు ఫోన్లు చేస్తే ఇంపించుకోవడం అవన్నీ హైజాక్ చేశాడు ఆయన మన వైల్డ్ లైఫ్ ఫోరెన్సిక్స్ చెప్తే ఆర్సన్ అన్నీ చెప్తే అన్నీ హైజాక్ చేశాడు ఆయన వేసుకుని ఆయన చేస్తాడంట మేము ఆ ఆర్సన్ మేము చేయలేము అడిగే మేము తలమార్చాము అంత చాలా పండిపోయి మేము ఉన్నాం మరి మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైంది వీళ్ళు వాళ్ళు పోటీలు అవుతున్నాయా We are both older voters. This retired person sitting in the outside. I am also older. I am also older. Yes, madam. He worked in Nagaland. Both सारे घूमे हो ना. He was in Guwahati. So this kind of a thing, see, what we done for railway protection force is this. We made them lay 20 crime scenes. Poison का एक लगाओ, hanging का एक लगाओ. When they do it, they know more than the fellow who comes later. Investigates. बाकी सब बाहर, इसको ज़्यादा मालूम पड़ता है. And that's what helps him in winning in any field, anywhere afterwards. And he himself was not believing at the end of the day. हम जीता क्या आगे बढ़ा. But then that fellow was a little sincere compared to others. He was listening to what we were saying, paying attention, and then of course that also pays, that also pays. This is very important for our students because always hearing, I know. actually visually when they see it, it helps them to Correct. understand the process so much better. Correct. I wish the director would have been here. Hotel check-in ayo. Check-in ayo. ఎవరు Hotel check-in ayo. క్వార్టర్సా Hotel. హోటల్ లేదండి అక్కడే ఉన్నామే ఇంకా రేపు కూడా ఉంది రేపు యాక్చువల్ కదా ఇంకా రేపు అంటే ఇవన్నీ తెచ్చామనా ఇది ఇవాళ ఏమైనా ప్రజెంటేషన్స్ అవి ఉంటాయని ఇక ల్యాప్టాప్దే పట్టుకొచ్చా ఇంకా ఉన్నాయి 2 బ్యాగులు మా సామాన్ అంత పుస్తకాలు ఇవే ఉంటాయి ఎక్కువ సైబర్ కమాండ్ ట్రైనింగ్ అది ఎవరు సైబర్ కమాండ్ ట్రైనింగ్ ఎవరు ఆల్రెడీ సైబర్ కమాండ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేసినారు సో పూణే కూడా మంచి సెంటర్ పాయింట్ కదా అవును అసలు ఇంకోటి కోహట్ వీళ్ళని మన అది వాళ్ళ పేరు ఏదో ఉందండి అది ఇప్పైనా ఇప్పుడు కదా ఏదే వాళ్ళది ఐసిఎస్ ఐఎస్సిఐ
ఐసిఎస్ఐ ఆ గ్రూప్లో ఉన్నారా మీరు? అవి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు. మీరు కూడా యూ కెన్ ఆల్సో బి ఉన్నది రిసోర్సెస్. అది మీకు షేర్ చేస్తాను నెంబర్. స్టూడెంట్స్కి అందరికీ కూడా వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తారు. స్పీకర్కి ఇస్తారు డబ్బులు, వాళ్ళకి ఫ్రీగా కండక్ట్ చేస్తారు. ఆనందరావు అని ఆయన కెప్టెన్ అనమాట, రిటైర్డ్ కెప్టెన్. అది సజెస్ట్ చేస్తాను మీకు. मैडम का एक ग्रुप है, यूट्यूब में चैनल है, बुलियन बाबर. बुलियन बाबर. बुलियन बाबा is actually he has started that. Bullion है gold, billion. हम लोग I was making videos on share market. So when madam came along, I said let us put her story. So अभी बुलियन बाबा is forensic कम stock market. Stock market कम हो गया, forensic ज़्यादा. Then we Telegram we have actually two groups. One is Avadhanam Institute of Forensics. Just type Avadhanam Institute of Forensics for the bar, bench and cop. BBC. Avadhana Shastri like Avadhana Institute. Yes, there you have all the forensic books. About 600 books. Downloadables. And PPTs. And PPTs. And this is free, sir, like the all the resources. Everything free. Everything is. That's what I told you in the very beginning. It is our, what do you call, labor of love. Every day we get up morning 3:30 and we only do nothing. बूढ़े हो गए, इतना ज़्यादा सोना है तो भी नहीं सो सकते. But somebody should definitely will get. Wedding photograph. हमारा तो सेफ हो गया इस प्रोग्राम का बहुत किया. My coordinator must have thought, ये क्या है पागल लेडी, why does she want to travel all the way to Tripura? Has she gone mad or what? Take the picture of the summit, save the day. So 2017, so tomorrow, so exactly 7 years. अबो Married photo. हाँ, very good. Very good. And there is one more group in Telegram, Logic, LAW, GLC. LAW is capital. LAW is capital, GLC is small. Whoever wants to do LLB, well, I have done LLB, she has done LLB. Only I passed out this year. I am 69. The link of all the channels you will share with our Niranjan sir, then all of them get. Yeah, he is good in predicting, which उसका शेयर ज़्यादा आता है. Others got benefited. He never practiced on himself, so he remained what he is. I will study the link from sir and I will share it. Then we will go to our channel. Yes. Books and all. अपने घर का दवाई काम नहीं करता. Even for her also, all her expertise and all her influence will work for others. But us, it never works. But then students, though they have not listened to me while they were in the class, because उनका ख्वाहिश क्या था, IAS बनने के, IPS बनने के बाद क्या बनना आगे. Financial. So the blast has happened in education and all. You on top of it you want white chuna powder to be. No, just to show from up to what point that primary effect will be there, and what perimeter the secondary effect will be there, and tertiary effect also. But ma'am, shall we do that tomorrow after these people have collected all their? Then we have to do it now. Before we have to do it, so that it will be easier for them when they come and. Why we are adding 50% बोले ना साहब ने. अच्छा, अच्छा. So that 50% why? area दिखाने के लिए and all. इसके लिए primary, secondary area, PBI, that means primary post blast injury, primary blast injury, secondary blast injury area, and depending upon the injury somebody sustains, you can say predict. Oh, this बंदा close था, Intensity वो बंदा थोड़ा अधूरा था, नहीं तो suicide bomber है. No, example why I am saying is, we laid one scene. मैडम आके वहाँ पे गलती पकड़े. क्या गलती? हमने सीन अच्छा ले किया, सब कुछ है. फर्स्ट राउंड में आदमी पूरा का पूरा आदमी बैठा है.
और लास्ट राउंड में कैसे छितरे उड़ गए? लास्ट राउंड में बच्चे का पूरे 10 पार्ट बन गए। तो ये क्या है? तो उल्टा होना चाहिए। अंडरस्टूड। चलो नहीं नहीं जाना। सचमुच इधर कुछ एक्सप्लोजन हुआ जैसा दिख रहा, अच्छा दिख रहा। निजंగానే मामला టెర్రరిస్ట్ సావనీర్ కూడా పెట్టమని అది పెట్టట్లేదు. అమ్మాయి ఎవరు ఇన్ఛార్జి? టెర్రరిస్ట్ సావనీర్ ఇట్లా ప్రైమరీ సెకండరీ ఉన్న దాంట్లో ఉంది కదా. అది वो टेररिस्ट का सावनीर रहता ना, सावनीर का मतलब टेरर इफ दे आर डूइंग दे लीव सम पैम्पलेट टुकड़े टुकड़े करना कर दिया, वो भी इंटैक्ट नहीं रहता, वो इंटैक्ट नहीं रहना चाहिए, पीस पीस रहना चाहिए। और somebody should be able to जिग्सा पजल करना है, वो भी करना है। So somebody has to take a video, otherwise there will not be institutional memory. Oh, Karthik. starting onwards video, take video. नहीं तो इंस्टीट्यूशन मेमोरी नहीं रहेगा। इतना अच्छा काम कर रहे हो उसका। ప్రైజెస్ కూడా పెట్టాలండి పాపం వాళ్ళకి ఇద్దరికి, थोड़ा प्राइजेस रखे तो कंपटीशन अच्छा बनता। प्रोविजन है कुछ लोगों में नहीं। what you have to do is before you do all these things you should take before blast photograph, then later on compare with the post blast comparison. So what is advantage? You will know what is the amount, quantum of damage, number one, whether this particular area is अभी जीने का लायक है, अभी आदमी अब कितने देर तक नहीं आना इधर, these two will be known. So photographs भी पहले का ले वो, अब का ले। एल शेप स्केल्स वगैरह है तुम्हारे पास? सचमुच इधर कुछ एक्सप्लोजन हुआ जैसा दिख रहा, अच्छा दिख रहा। निजंగానే मामला టెర్రరిస్ట్ సావనీర్ కూడా పెట్టమని అది పెట్టట్లేదు. అమ్మాయి ఎవరు ఇన్ఛార్జి? టెర్రరిస్ట్ సావనీర్ ఇట్లా ప్రైమరీ సెకండరీ ఉన్న దాంట్లో ఉంది కదా. అది वो टेररिस्ट का सावनीर रहता ना, सावनीर का मतलब टेरर इफ दे आर डूइंग दे लीव सम पैम्पलेट टुकड़े टुकड़े करना कर दिया, वो भी इंटैक्ट नहीं रहता, वो इंटैक्ट नहीं रहना चाहिए, पीस पीस रहना चाहिए। और somebody should be able to जिग्सा पजल करना है, वो भी करना है। So somebody has to take a video, otherwise there will not be institutional memory. Oh, Karthik. starting onwards video, take video. नहीं तो इंस्टीट्यूशन मेमोरी नहीं रहेगा। इतना अच्छा काम कर रहे हो उसका। ప్రైజెస్ కూడా పెట్టాలండి పాపం వాళ్ళకి ఇద్దరికి, थोड़ा प्राइजेस रखे तो कंपटीशन अच्छा बनता। प्रोविजन है कुछ लोगों में नहीं। what you have to do is before you do all these things you should take before blast photograph, then later on compare with the post blast comparison. So what is advantage? You will know what is the amount, quantum of damage, number one, whether this particular area is अभी जीने का लायक है, अभी आदमी अब कितने देर तक नहीं आना इधर, these two will be known. So photographs भी पहले का ले वो, अब का ले। एल शेप स्केल्स वगैरह है तुम्हारे पास? Put the chair in the position. She is actually in the down. सुसाइड हो जाएगा ना। डेड बॉडी यहाँ ऊपर पाँव रख के एक्चुअली हैंग कर सकते हैं ना, ऐसा दिखना चाहिए कि एक्चुअली हैंग नहीं कर सकते। ये हैंगिंग नहीं है ना, ऐसा सिमुलेट कर रहे हैं, असल में स्ट्रैंगुलेशन हुआ ऐसा। इसको मार के हैंगिंग दिखाया गया, इसको मार के हैंगिंग दिखाया गया, तो ये ऊपर जाना चाहिए, वो स्टूल नीचे आना चाहिए। सर इस केस में जैसे अगर ये सीरियस सुसाइड केस होता then the victim would have just ये राइट है। हाँ, अगर सुसाइड होता तो ये करेक्ट है, सुसाइड नहीं है ना ये। नहीं है तो मर्डर सुसाइड। So you have to prove. How will you prove? By taking measurements.
What does the measurement prove? टॉप से वहाँ से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गैप है. We could not have possibly. समझ गए? अभी समझो आप यहाँ खड़े हो. अब वहाँ से आप कहाँ से दिखाओ? You get yourself hang from there. Not possible. Without anything. रूम खाली है. आप अकेले इधर हो. वहाँ से hang करो. हो सकता है? That is what you have to do. Not move the chair, we need to alter. Higher. इसको उठाओ. Higher. इसको निकालो. छोटा वाला. चेयर को हटाइए. चेयर ये रूम में चेयर से नहीं रहना चाहिए. आशुतोष मास्टर ये थोड़ा नीचे है. But next time please buy those mannequins, they are good. Soft fellow, same fellow, he is manufacturing that. थोड़ा ऊपर ले आओ. हटाइए तो. बाकी सब He is not able to climb over there without any support. हाँ. That's the only thing. बहुत बढ़िया है. और थोड़ा उठा तो अच्छा है. नहीं, आर यू शोइंग दिस PM stains? PM stains बता रहे? PM stains माने blood getting collected on the upper part also, on the lower part also. Otherwise, if it is only hanging, PM stain will not be there on the upper part. It will be there only on the lower part. It is not hanging, no. So first पहले तो strangulation था, उसके बाद लटकाया उसको. So इसीलिए you see PM stains both on the upper portion also, on the lower portion. वो भी दिखाओ ना PM stains. Blood clot होता इधर इधर. PM stain को मतलब पता है ना, hypostasis. वो दिखाना. Upper में, lower में. And tongue between teeth नहीं दिख रहा ना ऐसा ही. Can we put some shape of paper and फेविकॉल से लटकाई as if it is coming out, ऐसा कर सकते हैं और थोड़ा खड़गो नहीं this tongue between teeth ये पेपर ऐसा शेप कट करो, इसको फेविकॉल से चिपकाओ ऐसा. అది కూడా అది టంగ్ బిట్వన్ బిటన్ బిట్వీన్ టీత్ కూడా అది అన్న ఒక కాగితం మీద రాసి బొమ్మ అతను పెట్టుకుంటాం. फेविकॉल से चिपकाओ इधर इधर चिपकाओ. शेप इट एज इफ इट इज अ टंग. नहीं तो इसका वो काटन का भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो. हाँ बस इतना लंबा नहीं होना चाहिए. एक काटना पड़ेगा. ऊपर ही काटना. ऊपर में हो रहेगा. यहाँ से काट. ठीक है सीजर. बट ఇక్కడ దాని షేప్ ఏమని हाँ ये गले पे पूरा राउंड शेप आना चाहिए. यही शेप आना चाहिए. रिफ्लेक्शन आना चाहिए पूरा राउंड. कैसा लगोगे? इसके ऊपर वो कलर लगाओ और ऐसा ऐसा करो तभी आना. ऐसे राउंड आना चाहिए. एक कलरलेस टेप लो. ठीक है. అలా కాదండి, उसके पीछे एक पेपर విను విను అది కాదు అది కాదు कुछ चिपका पूरा. అట్లా కూడా చేయొచ్చు. దీనికి కలర్ పెట్టి తాడుకు కలర్ పెట్టి దాన్ని ఇలా ఇలా అంటే కూడా వస్తుంది कर सकते. सुनो ये ఇంకేం చేయాలి సార్? పిఎం స్టెయిన్ కూడా వేయాలి. పిఎం స్టెయిన్ ఇక్కడ ఇక్కడ హూ ఇస్ సిమ్యులేటింగ్ పిఎం స్టెయిన్? PM stain, postmortem stain बोल के that red blood will collect on the upper portion and on the lower portion. So that also has to be रेड हाँ उसका अच्छा आता ना पैटर्न. I mean only to indicate that only to indicate that there is a pattern. This pattern is matching with this pattern. This is the ligature used. थोड़ा अच्छा दिखना. चल जाओ.
జాగ్రత్త పడగలదు. नहीं केयरफुल केयरफुल. नीचे नहीं इधर आएगा, इधर आने से सुसाइड बनेगा, इधर आने से होमिसाइड. वो कलर ज़्यादा चाहिए, कलर पूरा सूख गया. See, this batch is no less. What are you thinking? Huh? How we can do better? Spine. Trophy is there tomorrow. Competition. Spirit of competition should always be there. Then it is faculties. पर अच्छा हो रहा. चलो सर, हो गया हमने spine. देखिए सर हम लोग का सीधा रियल प्लास्टिक ఇంకేం చేస్తున్నారు చెప్పాలి, అదొకటి సిమ్యులేట్ చేయమని అయిపోతుంది. పిఎం స్టెయిన్ అమ్మాయికి చెప్పు. This PM stain also let them simulate, because PM stain, if it is only strangulation, it will be present only on the upper portion. We have the abuse marks also in the bodies. So we have created that also to show that she has been abused ये भी for a दिखाओ long ना time. PM stain. Yes ma'am, we will make it now. And it will be there both on the upper portion, lower portion. Indication that she's been strangulated initially, and then dead body was passively hanged. Yes ma'am, we will make it now. Once we are done with the documentation, then we will. Correct. सागर, अब बोलो कैसा हो रहा? The purpose of the workshop Yes, is it's being solved. Yes. served. Students are enjoying. Students are very happy. They are very happy. Only then they learn. If I do everything, then where is the learning? हमारा उधर भी वैसा ही करते हैं, पुणे में भी वैसा ही. Next time they can recreate a new crime scene. हाँ, पॉइजन का करो. रोड एक्सीडेंट जैसे. And next time you propose mannequins, they are available, you know. Yes. जैसा हम बताते हैं वैसा करके दे देंगे हमको बैंगलोर में. Okay. If you want a drowning type, so they will simulate as if froth is coming. Drowning में froth is very conspicuous. Even if you remove froth, then थोड़ा हल्का सा प्रेस कर दो चेस्ट पे, फिर आएगा. So that is the difference. So in Bangalore, one firm is there. हाँ, फॉर्म इज. So I will take number from. हाँ, प्लीज टेक दैट एंड देन उनको पूछे तो ऐसा ऐसा होना. Understood. एंड वी नीड नॉट सिमुलेट इट विल कम विद ऑल मैन्युफैक्चरेशन. We can customize as per our requirement. हाँ, हम पूछेंगे ऐसा डिजाइन होना, वो करके दे देंगे. ये पूरा झंझट नहीं रहता करने का, सोचने का. अब स्नेक बाइट वाला होना, स्नेक बाइट करके दिखाएंगे ऐसा. Gum. ఏంటి చాలు और थोड़ा कम करो, बहुत बड़ा हो गया. जीप बाहर आया, जीप. आगे आधा कर दो. కానీ ఫోటోలు వీడియోలు తీసి అక్కడ కూడా వీళ్ళు. సంబడి హ్యాస్ టు టేక్ ఎ వీడియో. యు ఆర్ టేకింగ్ ఆల్రెడీ. क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? कैमरा किसका अच्छा है? इन्हों ले रहे ना इधर. Somebody writing suicide note in the diary. Diary is also there. बहुत लाल है. पेंट ब्रश అలాగా సార్, చిన్నది పిల్ల ఉంటే ఫీటస్ కూడా పడిపోయింది కూడా చూపెట్టారు. లేదు అంటే లేదా, ఇప్పుడు చేయలేరులే. బాబా
వాన పడుకోదు మళ్ళా. కళ్ళు లోపల ఎర్రగా చేయమను సార్. సార్ కళ్ళు కొంచెం లోపల పెట్టికల్ ఎమరేజ్ వేయమను. బల్జిడ్ ఐబాల్స్, బల్జిడ్ ఐబాల్స్, బల్జిడ్ ఐబాల్స్ ప్రామినెంట్గా కనపడాలి. ప్రొట్రూడింగ్ ఐబాల్స్. ఇంకా కనబడట్లేదు ఎర్రగా. ఏమనుకుంటున్నారమ్మా స్టూడెంట్లు? ఏమనుకుంటున్నారు స్టూడెంట్లు? బాగానే ఉంది అనుకుంటున్నారా? ఏమంటున్నారు? సిమ్యులేషన్ లాస్ట్ టైం కూడా మధ్యలో జరిగింది 1 వీక్. కొన్ని గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఇండివిజువల్గా చేయాలి. ఏ కొత్తగా అడ్మిషన్ అయినాక వాళ్ళకి దీని గురించి జాయిన్ అయ్యి చాలా మంది వస్తారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్లో పోస్ట్ పెట్టి బాగా లాస్ట్ టైం కాకపోతే అవన్నీ బయట నుంచి తీసుకురాలేదు. లాస్ట్ టైం కూడా కలిసింది అయిందా? ఎవరు వచ్చారు బయటకి? బయట నుంచి ఎవరిని తీసుకురాలేదు. వర్క్షాప్లో కండక్ట్ చేస్తారు. ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ ఎల్లుండి ఫ్లైట్ 11 కంటే కలెక్టర్ వెళ్తుంది. కలెక్టర్ నుంచి వెళ్ళాలి మధ్యాహ్నం. Poster colors are not there. Poster colors are not there. acrylic करो ना इसको, दिखता नहीं ना, दिखना ना वो. And cyanosis, sir, cyanosis of nails లేనే లేదు. cyanosis of nails, lips, bluish discoloration of the nails. కాదు, bluish coloration of the nails. lips. కనబడలే లేదు. అది ఎట్లా కనబడుతుంది? కనబడాలి బాగా. కాటన్తో చేయమని, కాటన్తో ముంచి చేయండి. లిప్స్ కూడా ఉంటాయి. లిప్స్, గోల్డ్, కాలు గోల్డ్. और लिप्स में भी सुनो, लिप्स टो नेल्स, फिंगर नेल्स, लिप्स. ఆంధ్రాలో పోస్ట్ తీయాలి. ఎక్కడ తీయట్లే, ఈ కాంట్రాక్ట్లో నడిపిస్తున్నారు జనాలు. వాళ్ళకు కూడా డబ్బులు ఉండాలి, కాన్స్టెంట్గా జీతాలు ఇవ్వాలి కదా, అపాయింట్ అయినట్టు కాదు. గవర్నమెంట్ టీచర్ అనమాట. గవర్నమెంట్ టీచర్ మీ మమ్మీని ఎక్కడ? ఆంధ్రాలో. అదే ఆంధ్రాలో ఎక్కడ? జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో పరమైన సైడ్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్. డాడీ ఏమో స్టేట్ బ్యాంక్ మేనేజర్. అబ్బో, ఏంటో వాళ్ళు ఇలా పట్టుకుంది పీడలాగా. ముక్కులోంచి రక్తం. హలో
ముక్కులోంచి రక్తం, oozing of blood from the nostril, oozing of blood from nostril. Oozing out blood from nostrils. అయ్యో, బట్ ఎమర్జెన్సీ లైట్లు కూడా కొన్ని పెట్టుకోవాలండి. అయ్యో పెట్టాలి మరి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ రావడానికి చాలా కష్టాలు పడి వచ్చి బేసిక్గా క్యాంపస్ వదిలేసారు, క్యాంపస్ బేసిక్ వదిలేసారు అన్నమాట, సెకండరీ క్యాంపస్ అని. అయ్యో అందరూ ఇక్కడ ఎక్కడున్న ఫ్యాకల్టీ గుడ్ గుడ్ గుడ్. दोनों nostrils. ఇప్పుడు దాంట్లో స్టోరీలో 498 ఏ ఆడపిల్లలు పుడుతున్నారన్న కేసా లేకపోతే ఏం కేసు? అట్లాంటప్పుడు మరి అవి అవేవి ఫిలిం ఏది, అల్ట్రాసోనిక్ ఫిలిం ఏది, అల్ట్రాసోనిక్ ఫిలిం ultrasonic film. Let them draw. We are making printout निकालना. और इस रूम में क्वेश्चन रहना चाहिए, रूम में क्वेश्चन रहना चाहिए, नो चेक. అది తుడిపేశారు, ల్యూమినాల్తో కనుక్కున్నారు, తుడిపోయారు. ఇంకా సగం సగం ఫుల్ చుట్టేసి అట్లే కనపడుతుంది. రండి ప్లీజ్. మన వాళ్ళకి కొంచెం నంబర్లు ఉంటే నువ్వు అతను కూడా నంబర్ ఇవ్వండి. ఆయన ఆనందరావుజీ నంబర్, ఈయనకి అతను ఇంకో లెక్చరర్ ఉన్నాడు కదా, మీ నంబర్లు ఇచ్చాడు నన్ను ఒకసారి సార్కి నంబర్. ఎందుకంటే అది ఉంటే కూడా షేర్ చేస్తే మీకు ఉపయోగంగా ఉంటాయి కదా. No, suicide note we can create as if it is a pseudo suicide note, actual not. But writings of the lady in the diary are her own. We have one note which is a basic उनका जो normal rough note ऐसे for an actual handwriting sample analysis. और एक note है just like a journal where she is registering her feelings and everything. We have a separate journal. And और एक we are preparing a suicidal note where it is being tried to copy her handwriting. It's only fabricated. We are making three documents. Good. And we should show them how to mark the documents. Yes, ma'am. Question 1, question 2 ऐसा कैसा मार्किंग करना है डॉक्यूमेंट्स को, that also will be. ఏ కోర్స్ చేస్తున్నారు అబ్బాయి? ఫోరెన్సిక్ సైన్స్. అంటే నువ్వు సైబర్ సెక్యూరిటీ అన్నావు, నువ్వా? ఓకే. అంటే స్పెషలైజేషన్ ఏంటి దాంట్లో? నువ్వమ్మా కెమిస్ట్రీలో టాక్సికాలజీ. ఏముంటుంది ఇక్కడ డెజర్టేషన్ కెమిస్ట్రీలో, టాక్సికాలజీలో? ఇక్కడ మైక్రో ప్లాస్టిక్ చేస్తాం మేడం. మైక్రో ప్లాస్టిక్స్. अब लूमिनल है हमारे पास, नहीं लूमिनल है, नहीं केमिकल नहीं है. అయ్యో అది కూడా తెప్పిస్తే చూపిద్దాం కదా, అది నిజంగా బ్లడ్ వేసారు చక్క. అదర్వైజ్ రోల్ ప్లే సంబడి ఈస్ ప్లేయింగ్ a scientist, so they can come with the kit as if they are doing low aara bol ke dikhana. That is it has been washed out, blood was there and it has been washed out. And one executive magistrate role भी करना है. One executive magistrate उनको बुलाएंगे, 2 witnesses. अब क्या देख रहा है उधर
क्या लग रहा है आपका ख्याल में क्या हो सकता है? पूछेंगे, पूछा पंचायत से पूछा है, उनका यही दे हैव एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऐसा करके रोल प्ले भी करना कल ఆ రోల్ ప్లేకి కొంచెం మీరు తర్ఫీదు ఇవ్వాలి సార్. రోల్ ప్లేకి ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్ వచ్చి ఏం చూడాలి, రోల్ ప్లే ఒకళ్ళు, తర్వాత ఇంకొకళ్ళేమో పంచాస్, ఇద్దరు పంచాస్, ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేటు 174, 176కి చెయ్యాలి. అది చెప్పు వాళ్ళకి ఎవరు వస్తారు, ఆ అమ్మాయికి కొద్దిగా చెప్పు సార్. పిలు అల్లెళ్ళు చెప్పాలి. See, tomorrow he is going to play the role of an executive magistrate because they have to conduct that 176 CRPC inquest. Somebody among you should act as the magistrate role play. So, five volunteers out of them one has to do that role, and another two should act as punch witnesses. We will brief them what exactly they have to do and all. We'll आप लोगों का नंबर वॉलंटियर्स का दिए तो then we'll tell you what exactly should be the role, and they have to rehearsal that, and then they have to do, and somebody has to take a video of that. बुक जी ఆ బుక్ ఏది సార్? నాది నా బుక్ తేలేదు, మీరు తెచ్చా అన్నారు చాలా. అదే తేలేదు, లేదు. అమ్మాయిని పిలిపిక See, somebody should act the role of a magistrate, है ना? ये पढ़ना है, इसमें क्या क्या करना है, this is given. So this role play somebody has to play. Executive magistrate. One volunteer, and we will have. Executive magistrate ये पढ़ना है, this 174 वाला है ना CRPC में. Is there anyone willing to do the role of magistrate? हाँ, ये पढ़ना है. You take this thing. Photo of it, and a pro forma will give what exactly is the pro forma. You should fill that pro forma. Ask somebody. Two people should act as witnesses. Yes, ma'am. So let the two people volunteer be punch witnesses. You be the magistrate, and you have to observe this thing. Take this photograph, and this also 176 by magistrate into cause of that. These two, 174 and 176. CRPC है, CRPC. इसका थोड़ा पढ़ लेना अच्छा. And witness, I'm sorry, eyewitness. Punch witnesses, they are called 176. 176. And he has to draw a, see, I'm putting it. When the officer in charge of police station or some other police officer specially empowered by the state government on their behalf receives the information that a person has committed suicide or has been killed, ये होता ना हमारा 498 वाला, killed by another person by animal or machinery or by accident, or has died under circumstances raising reasonable suspicion that some other person has committed. See, the nearest executive magistrate यानी आप क्या करोगे, empowered to hold the inquest, ये पूरा inquest, and unless otherwise directed by another rule, magistrate shall proceed to the place. माने इधर shall proceed to the place. अब क्या करना, where the body of such a deceased person is, and there in the presence of two or more respectable inhabitants of the neighborhood, that means panchas, shall make an investigation and draw up a report. Report हमको हम ये दे देंगे pro forma, आप लोगों को वो भरना है. अब क्या होगा इसमें, रिपोर्ट ऑफ एपरेंट कॉज ऑफ, क्या कौन सा वजह क्या है, डेथ होने के लिए कारण क्या है, डेथ डिस्क्राइबिंग क्या क्या डिस्क्राइब करना है वो रिपोर्ट में, वुंड्स है ना, फ्रैक्चर्स, ब्रूजेस का माना ऐसा हमको लगे तो मार लगे तो कैसा रहता, ब्लू वाला ग्रीन वाला आता ना, वो ब्रूजी बोलते उसको. एंड अदर मार्क्स ऑफ इंजरी एज मे बी फाउंड ऑन द बॉडी and stating in what manner or what weapon. इधर तो weapon नहीं है, it is ligature. हाँ, तो or instrument such marks appear to have been inflicted.
अब ये करने के बाद क्या करना, द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय whom, by such police officer जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसका, and other persons or by so many other who concur there, that means पंचायत भी है ना, पंचायत का सिग्नेचर दोनों का ले उसमें, आपका भी होना, वो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका भी होना, and shall forthwith forward it to the district magistrate. आप तो एग्जीक्यूटिव है, माने आप आरडीओ है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन कलेक्टर हो सकता है, आरडीओ हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस, इनका तो पावर नहीं रहता इन्वेस्ट करने का, मगर ऐसा केसेस में ही इज द ओनली वन हु हैज टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन. अब भेजना किसको, हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, आप डीएम को भेजना है आप. देन ये पूरा है, ये इतना तो करना है, वो प्रोफार्मा दे देंगे, आप दोनों को बुलाना. अब क्या भैया किधर किधर देख रहे, कौन सा देख रहे, क्या कैसा लग रहा, कौन सा इंजरी है, हाँ साहब ये तो ऐसा गला के ऊपर ये दिख रहा, तो यू आर राइटिंग दैट, तो टेक दैट, तो ऐसा ऐसा लिखा भैया सही है ना, अब सही वो देखा है वही लिखा है ना, हाँ साहब तो दस्तखत करो इसके ऊपर. यू आर ऑल सेइंग दैट इज व्हाट इज इंटरेस्ट. इफ यू डू इट, इफ यू राइट, यू विल अंडरस्टैंड, है ना. इसका प्रोफार्मा मिलेंगे आपको कल, या तो विल शेयर इट इफ यू गिव द नंबर. तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर बाई द, इसमें भी वही रहता. बट ओनली थिंग इज इसका केस अलग है, कस्टडी में मानते, कस्टडी अथॉरिटी बाय द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट अंडर दिस. इन एडिशन टू द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ये तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेंगे, इसके अलावा और इन एडिशन ऑल्सो दिस कैन बी डन. ये जो वाला 176 वाला है ना, ये एसआईटी प्रोब की तरह है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के, बस वही बस. लिए ना ये, हाँ. So you prepare well for that. I'll share the interest pro forma for you. You can take out that and you practice, and then what has to be written, ये देख के वो 50 को देख के फिर करना. आउटडोर इंक्वेस्ट एक बार करे तो दिस इज मोर रिलेवेंट किया, उधर तो इतना बॉडी से एक एक में करना मुश्किल है. दे शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्वेस्ट. उसमें है प्रोफार्मा इंक्वेस्ट का डीएसओ, नहीं इंक्वेस्ट का दिए नहीं दिए वो बताइए. इंक्वेस्ट का देना है ना, द बंच विच यू गेव मी डजंट कंटेन इंक्वेस्ट. इसमें हमको दिए ना, उसमें नहीं है, इसमें था ना इंक्वेस्ट रिपोर्ट ఉండేగా ఏమైంది సార్, इंक्वेस्ट रिपोर्ट ఏమైంది, यही है ना इंक्वेस्ट रिपोर्ट, यही है ना, यही है 174 है ना, हाँ वही इंक्वेस्ट. So this is what I think it has been shared to you already. Yes, ma'am. We have ये है इंक्वेस्ट. we have. टाइटल देख लो या फॉर्म नंबर देख लो. Ma'am, we have distributed. See देखो 174 है ना, अभी बताया ना. This is what you have to understand. I think this has been shared. Yes, you ma'am, going we to have the act as a. We have print out for them. Tomorrow morning we will be No, distributing. this has to be shared because he is going to role play that. Okay, ma'am. I will share it. तो ये भरना है, ये देख के, ये है ना पूरा जो रिलेवेंट है. ये कभी कभी वाटर बॉडी में भी रहता है, वो रिलेवेंट नहीं है हमको, नॉट रिलेवेंट लिखना, जो रिलेवेंट है वही. आपका शॉर्ट सीवी चाहिए मैम tomorrow. दिए ना सामने, दैट वाज नॉट इनफ. Ma'am, we need little more detailed. डिटेल आपका बेस्ट. विल सेंड. So that we can prepare the welcome speech. हम ही है ना, बाहर तो कोई लोग नहीं आते. Still we have to prepare it. We want to introduce you. If we can get a short CV for you. No, I am more interested in the student activity. उसका लेना है ज़्यादा फोटो. वो तो लेंगे मैम. आपका स्टूडेंट ज़्यादा आएगा. वो लेंगे मैम, बट छोटा छोटा CV बस थोड़ा सा. If I can get them introduction में tomorrow. ठीक है, मिल गया. प्रूफ ऑफ पुडिंग शुड बी ईटिंग, जिसका वो अच्छा पढ़ा है बोल के वो नाम है. फैकल्टी आर ऑल्सो thoroughly engaged बोल के ऐसा तो आना ना. आई विल बी हियर टुडे, टुमारो आई विल बी इन माई सेंटर. आफ्टर यू आर गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, यू नो. सो यू शुड गेट ए गुड नेम. हमारा जनरेशन तो हो गया अभी, आपका है जमाना. See, our duty is skill building, capacity building. हम जहाँ तक करके जाते हैं वहाँ पे महावृक्ष खड़ा होना है. राजा राम का रूल, पत्थर पे पाँव रखो, बन जाता औरत का.
He is a little poetic and all. I can't be that poetic. I am straightforward. మెడికల్ లీగల్ ఇంజరీ కూడా ఎలా ఉంటుందో వీళ్ళకి బ్యాచ్కి ఇవ్వాలి. ఒక రోజు అయిపోలే మళ్ళా రావచ్చు. మెడికల్ లీగల్ రిపోర్ట్ ఏముంది? బాగా నచ్చితే మళ్ళా రావచ్చు. మన ఈసారి పాయిజన్ కేసు చేయాలి. ఇద్దరు వచ్చి బాగా ఇంకా పోదామమ్మనే ఉందామా? అది కాదు బయట మనము డీబ్రీఫింగ్లో హ్యాంగింగ్, సూసైడ్, హోమ్సైడ్ అదే చెప్పాలి, మెడికల్ లీగల్ అవి చెప్పాలి మనం. ఎంఎస్సీ తర్వాత ఏం చేస్తామనుకుంటున్నాం? ఎంఎస్సీ తర్వాత ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ కదా. అంటే మీకు ఫారెన్ వెళ్ళాలని ఆశ ఉందా, లేకపోతే ఇక్కడే ఏదో లెక్చరర్గా సెటిల్ అవ్వాలని దాన్ని బట్టి కదా ఉందా? ఎవరైనా సరే పిహెచ్డీ చేయకుండా సైన్స్లో పనికిరారు. అది చెయ్యాలి. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు అవసరపడుతున్న పిహెచ్డీ చేయలేదని ఆ మిషన్తో నన్ను ఓఎస్డీగానే ఉంచారు. ఇంకా మంచి పోస్ట్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు, కానీ ఇంకా ఓఎస్డీ కింద పెట్టారు. అది పిహెచ్డీ కంపల్సరీ చెయ్యాలి. ఇక్కడైనా ఫారెన్లో అయినా నీ ఇష్టం. పోస్ట్ డాక్టర్ కావాల్సి అక్కడికి వెళ్ళు, ఫారెన్ వెళ్ళు, ఇక్కడ డాక్టరేట్ చేసుకో. యూనివర్సిటీలో ఉంది కదా మరి ఇక్కడ చేసేసుకో. మళ్ళీ ఇంకెక్కడెక్కడ ఇక్కడ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇంకా మంచి తెలిసిన వాళ్ళు తొందరగా చేయించేస్తారు. మరి ఇంకేంటి బెస్ట్ కదా. डे आफ्टर टुमारो के लिए अभी टाइम नहीं है ना. डे आफ्टर टुमारो वी आर सपोज टू लीव at 11. The flight is at 11, so before 1 hour only we have to. So before I think 9-8 तक टुमारो तो बिल्कुल ही टाइम नहीं रहेगा. ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग एक्टिविटी इतना सारा रखे. मॉर्निंग एट विच टाइम यू वोक अप? हम तो 3-3:30 तो उठेंगे, मगर अदर्स शुड ऑल्सो भी. वो तो है ना. वी आर नॉट दैट पर्टिकुलर देखने का. ये तो दिस इज मिशन अकम्प्लिश्ड होना, वो तो है. आई मीन नथिंग स्टॉप्स मी फ्रॉम कमिंग नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, है ना. हाँ, अच्छा है तो फिर देयर इज अ डिमांड, आई कैन कम नेक्स्ट टाइम ऑल्सो. These things. Okay. Searching these things, it has been forbidden. Good. Fastest way to become rich, very Good. అది గుండె పెట్టాడు. గుండె इसके हाथ में क्लीन बटन. We took the hair from the boy also. Correct. Ready. Button be ready. Sorry. జింజర్. మీరు నైట్ ఫ్రీ ఉంటారు? రేపు నైట్ ఇది అయిపోతే ఇక ఫ్రీనే. ఇది ఎంతసేపు అవుతుందో తెలియదు కదా. డీబ్రీఫింగ్ అది అయ్యా. అయ్యో ఎందుకు అంత కష్టపడ్డాం? అనవసరంగా పాపం మీరే చదువు పాడేసుకుని మాకెందుకు ఏదో పెడుతున్నారుగా. వద్దు అంటే కష్టపడినందుకు మొదలు మీరే
సరిగ్గా తిండి మీరు అవస్థపడుతుంది వద్దు నాకు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సఫర్. ఎందుకు అనవసరం కదా, ఏదో కొన్ని భోజనాలు ఏమో దొరకపోతే ఏదో అనొచ్చు, కష్టపడచ్చు. కష్టపడినందుకు అనవసరం వద్దు. అంటే మన ఫుడ్ ఇక్కడ ఫుడ్ చాలా డిఫరెన్స్. ఏదో అవును ఫిజిక్స్ స్పెషలైజేషన్. ఓకే ఓకే. కెమిస్ట్రీ ఒకైనా ఫిజిక్స్ ఒకైనా బాగుంది. బగ్గీ సార్ అని ఉంటాడు, తెలిసే ఉంటుంది. బగ్గీ గారని డాక్టర్ జిఆర్ బగ్గీ, టిఆర్ బగ్గీ అని, తులసిరామ్ బగ్గీ. ఆయన కెమిస్ట్రీలో ఆయన్ని మించిన వాళ్ళు లేడు. రిటైర్ అయిపోయి 92 ఏళ్ళైనా ఆయన ఇంకా నేను పిహెచ్డీ చేపిస్తాను. ఆయన దగ్గర కూడా మంచి మంచి ఐడియాలు ఉంటాయి. టాక్సికాలజీ కదా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆయన కూడా ఆయన నెంబర్ కూడా ఇస్తాను. ఇట్లా మేడం చెప్పారండి, కొంచెం సలహాలు ఇవ్వండి. కరెక్ట్. సో కావాలి మాట్లాడదామంటే భోజనాలు కథలు అన్నీ పెట్టుకోకండి. ఊరికే మాట్లాడదామంటే మాట్లాడదాం. వాళ్ళు భోజనాలు తయారు చేసేస్తాను, ఎందుకు అనవసరం కదా. వాళ్ళు ఇక్కడ ఇంటికి అక్కడ దొరుకుతుంది, అవసరంగా ఎందుకు ఊరికే శ్రమ పడ్డాము. మీకే చదువుకునేది ఉంటుంది, ఊరు కానీ ఊరు వచ్చి పాపం మీరు అవస్థపడుతుంది. ఎక్కడ మేడం నేటివ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో? ఆంధ్రప్రదేశ్లో మావారు వచ్చి తణుకు, నేను వచ్చి కడప. ఒక ఆయన కడప. అవునా, మరి కడప మాట ఏమి వినపడలేదు. రాజమండ్రిలో ఉన్నా. అవునా, కడప ఇంకొక ఆయన కూడా ఉన్నాడే, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆయన కడప అంట కదా. నువ్వెక్కడ? రాయచోట. ప్రొద్దుటూరులో అది ఉంది కదా, ఎర్రగుంట్లలో మా అన్నయ్య పనిచేసినాడు. ఎర్రగుంటలో జువారీ సిమెంట్, అందులో పెద్ద పోస్టు ఉండి రిటైర్ అయిపోయినాడు. అక్కడంతా ఎక్కువ లేములే, మా మేనమామ గారు వాళ్ళు ఉండిన్నారు. ఆయన హెడ్ మాస్టర్, మన శివరామ శాస్త్రి అని హెడ్ మాస్టర్, తెలిసే ఉంటుంది. మా తాతగారు ఫేమస్ లాయర్ పద్మనాభ శాస్త్రి, శాస్త్రి నగర్ అని ఉంటుంది అక్కడ. నేను కడపలో ఉంటా కాబట్టి అది తెలియదు. అట్లా వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు ఎవరు లేరు, మేము చూడడానికి పోవాలన్నా అక్కడ ఎవరన్నా ఉండాలి కదా, ఇంకా అంత అక్కడ పోయేదే లేదు. ఎవరు? ఇప్పుడు ఉన్నారు, పనిచేస్తున్నారా? కర్ణాటక, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర. అప్పుడు పనిచేశాడు కానీ మా అన్నయ్య వదిలేశాడు అక్కడ. ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్. పిల్లలు అంత పెద్దగా ఐఐటి ఐఐఎంలు చేసి వాళ్ళు ఫార్మర్ వాళ్ళు అట్లా. ఇంకా కలుద్దాం మరి. రైట్. అదే సార్ ఈ అబ్బాయికి అది ఆనందరావు నంబరు ఈ అబ్బాయికి ఇస్తే ఆ పిల్లోడు కూడా కావాలంట. ఆనందరావుది ఆయన బాగా కండక్ట్ చేస్తాడు. నువ్వు వాలంటీర్ చేయ, నేను అలా క్లాస్లో చెప్తానంటే ఆయన చెప్పండి సార్. హాయ్ అంటాడు. నెంబర్ ఇవ్వండి. 944 166. ఒకళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను, మీరు అందరూ తీసుకోండి. అతను ఇచ్చేస్తాను నంబరు. ఆనందరావుది మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. సైబర్ సెక్యూరిటీ మీకు ఉపయోగపడుతుంది. అబ్బాయి కృషి ఎవరండి పెట్టారా సార్? ఇక్కడ అంతా పానెం అంటారు, ఇంటి పైన పెట్టి నన్ను పానెమా నువ్వు? అక్కడేమో అక్కడ మన సైడ్ మొత్తము చరణ్ అంటారు. వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా వరకు సర్నేం పెట్టేస్తారు. ఇప్పుడు చాలా మంది ఎక్కడికైనా వెళ్ళినాకో మన ప్రతిసారి పానెం అంటాడు, వాళ్ళేమో చరణ్ అంటారు. పానెం ఎవరు అంటారు మళ్ళీ. అంటే వీళ్ళు ఎక్కడ సర్నేమ్తో కదా, చెతులు వేడి అదే సర్నేమ్తో పేరు కదా. ఫస్ట్ నేమే సర్నేమే. ఒక్కటి మీరు హెల్ప్ చేయాలి ఏంటంటే, ఇక్కడ ఏదో హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ మంచిగా ఉన్నాయంట కదా. హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ 8999. ఎవరో చెప్పారు, డ్రైవర్ చెప్పినాడు ఇక్కడ బాగుంటాయి. ఇంకా గుడ్డలు గిడ్డలు బయట నుంచి వస్తే ఇక్కడ ఏం లేవని. హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఏదో చూద్దాం. అవునండి, అదొకటే ఏదో వుడ్తో చేసిన హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ బాగుంటాయని చెప్పినాడు. అదేమన్నా మీరు ఎందుకంటే ఈ ఫ్లైట్లలో అన్ని మోసుకొని కూడా పోలేము. మనకు చిన్న వేదన ఉంటే అక్కడ పోయినామని చూపించడానికి చూసేది కాదు, ఏదో ఒక వస్తువు ఇక్కడి నుంచి. ఆగలేదు, మా కోడలు అడుగుతాను.
చరణ్ పెట్టుకోండి సార్ పానం వద్దులే అదే పెట్టి మళ్ళీ అంటే మీ ఫోర్ ఫాదర్స్ అక్కడి నుంచా పాండ్యంలో ఉన్నారా? పానం అంటే ఇంటి పేరు ఇంటి పేరా పాండ్యం? ఇంటి పేరు పానము. చరణ్ ఊరు కూడా ఉంది కదా పాండ్యం. పానమే కర్నూలు. కర్నూలు దగ్గర ఈయన మన చల్ల రామకృష్ణ అంటే తెలుసు కదా, అది ఔక్య మా ఊరు. ఈ అబ్బాయి కూడా కడప జమ్మలమడుగు. జమ్మలమడుగులో కాదు, ఇది ఎర్రగుంటలో ఉండింది కదా దివారీ సిమెంట్. అక్కడ చేసినాడు మా అన్నయ్య దివారీ సిమెంట్. బాగానే ఉన్నారు అయితే తెలుగు పిల్లలు ఇక్కడ. మేడం ఏడే కాదు, ఎన్ఎఫ్ఎస్యూలో నువ్వు ఏ క్యాంపస్లో తీసుకున్నా మన తెలుగు పిల్లలు స్టాండర్డ్గా ఉన్నారు. అవునా? నాకు ఆ గోవాకి కూడా ఒకసారి పోయి మంచి సిమ్యులేషన్ లాంటిది ఏదైనా చేయాలని నాకు మన గోవాలో మంచి టీం ఉంది. ఇంకా తక్కువ గోవాలో ఒక 30 to 40 ఉన్నారు. అవునంట. ఈ బ్యాచ్లో ఒక క్రైమ్ సీన్కి నాని పిల్లోడు సజెస్ట్ చేసినారంట నా పేరు. క్రైమ్ సీన్కి లాస్ట్ హరీష్ చంద్ర ఎవరు ఆయన పేరు హరీష్ కుమార్, ఆయన పిలిచాడు. ఆయన ఏమెందుకు ఆయన నా సంగతి తెలియదు కదా, ఆయన పేరు నాని చెప్తున్నాడు. నేనే ప్రిపేర్ చేయించింది. నేను డిసెంబర్లో వెళ్ళాను కదా, ఫస్ట్ ఎవరు ఉన్నారు దీంట్లో ఎక్స్పర్టైజ్ తీసుకో, వాళ్ళను ఫస్ట్ వాళ్ళకైతే ఐడియా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆర్సన్ మీద కూడా చేసినామని పెట్టినాడు. అవును, ఇది ఒక 1 day చేయించాను. ఇది గోవా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వాళ్ళతో టైప్ అయ్యి వాడతో మాకు రైల్వే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు చేయమని. రైల్వేలో ఇవన్నీ అవుతుంటాయి కదా యాక్సిడెంట్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ వలన షార్ట్ సర్క్యూటా, లేకుంటే ఎవరన్నా ఇన్ఫ్లేమబుల్ ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకుపోతున్నారా, టెర్రర్ సాబొటేజా, అట్లా అని చెప్పి వాళ్ళు పంపిపోతారు మా పిల్లలు. ఓఎన్జీసీ ఇక్కడ ఉంది. యాక్చువల్గా ఓఎన్జీసీ కూడా ప్లాన్ చేయించాను. టూర్కి వెళ్తున్నాం, విజిటింగ్కి వెళ్ళండి, మీకు అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. అవును, అక్కడ ఫస్ట్ మీకు బేసిక్ లెవెల్ ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫేస్ చేయగలుగుతాము. యాజ్ ఏ ఫోరెన్సిక్ పర్సన్ మనం ఏమి ఇంపార్టెన్స్ అది తెలుసుకోవాలి. అమ్మాయి వస్తా అంటుంది కదా. సైబర్ సెక్యూరిటీ కూడా ఒకళ్ళు అక్కడ పెడితే అంటే అక్కడ కోర్స్ లేదు కానీ పెట్టవచ్చు, దానిదే ఉంది. కానీ అక్కడ వాళ్ళు డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్ ఒకటే చేస్తున్నారు. వాళ్ళు డిస్క్ ఫోరెన్సిక్స్ డిజిటల్ ఉండే సైబర్ సెక్యూరిటీ రాదు వాళ్ళకు, సిఎఫ్ఎస్ఎల్ వాళ్ళకు. ఈ మామూలుగా మనకు ఏళ్ళు మనకు ఓన్లీ మంచి ఐటీ హబ్ మేడం. అవును, అందులో యూనివర్సిటీస్ కూడా ఐటీ రిలేటెడ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. డబ్బులు మంచిగా వస్తాయి చెప్పాలి, రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. నువ్వు 1 lakh ఫీజు పెట్టినా కూడా వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. నేను చెప్తున్నాను కదా, నాగ్పూర్ షిఫ్ట్ చేస్తారు అంటున్నారు. అందుకే ఆయన పెద్దగా దీన్ని డెవలప్ నాగ్పూర్ షిఫ్ట్ చేస్తారు. అదే ఆలోచనలో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు. అది చెప్తాను, ఇట్లా రిసోర్స్ పర్సన్ దొరికాడండి, ఆయన అంత కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి తీసుకొని మనము కొద్ది ముందు తీసుకుపోతాలని కొంచెం ఈవెన్ మామూలుగా నవీన్ కుమార్ సార్ కూడా తెలుసు. ఈయన పరాక్లో నేనే కోఆర్డినేట్ చేసేది. నేను కోఆర్డినేట్, ఆయన అక్కడ గాంధీనగర్ మామూలుగా. ఈవెన్ ధారవాడ కూడా ఇప్పుడు మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన డీనా క్యాంపస్ అసలు దొరకడు పరకడు ఏమైందితో మాట్లాడుతూ అంటే ఎంత పొగరబ్బా, అసలు అర్థం కాలేదు, చాలా పొగరు. వాళ్ళ పిల్లోడికి మేము చెప్తున్నాం, గౌడ అని పాటిల్ అని ఉన్నాడు, కన్సీన్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తాడు ఆ పిల్లోడు, పాటిల్ గౌడ అని. ఆ పిల్లోడు కూడా మేమే చెప్పేది అక్కడ అంత. మరి అంత క్యాంపస్ పెట్టుకుని మరి మా దగ్గరికి ఎందుకు రావాలో నాకు అర్థం. ఎవరైనా పాటిల్ గౌడ అని ఆల్రెడీ క్రైమ్ సీన్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు, ఆ డీన్ గారు. రైట్. ఎక్కడమ్మా? నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజమండ్రి. అందరూ రాజమండ్రి. బాగుంది. ఎక్కడ ఏ కోర్స్? ఎంఎస్సీ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ కోర్స్ ఎంఎస్సీ బయోటెక్ స్పెషలైజేషన్. డిఎన్ఏనా నెక్స్ట్? ప్రస్తుతానికి అయితే పొటాటో చిప్స్ మీద చేస్తున్నాను టీచర్స్. డిఎన్ఏ ఇంట్రెస్టెడ్. డిఎన్ఏ ఇక్కడ ఉందా మరి? డిఎన్ఏ ఇప్పుడు పెడుతున్నాను మళ్ళీ కొత్తగా టెండర్లు తెప్పిస్తున్నారు అనమాట. యానిమల్ డిఎన్ఏ మీద వైల్డ్ లైఫ్ తక్కువ ఉంది, వైల్డ్ లైఫ్ చేస్తే బాగుంది. ఈ అబ్బాయి టాప్ ఇక్కడ
మన ఎంటైర్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ త్రిపుర ఈ అబ్బాయి టాప్. అవునా, ఆ మాట చెప్పలేదు, మిగతా అని చెప్పినాడు కదా. ఈ అబ్బాయి టాప్. అవునా, శిక్షణ గుణగణాలు గురువు గారు చెప్పాలి. లేదు, ఈ అబ్బాయి మన తెలుగు పిల్లలు. అవునా, అది చెప్పే పని లేదులే కానీ. ఈ అబ్బాయి ఇప్పుడు స్పెషలైజేషన్ ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ కదా, ఫిజిక్స్ చేస్తున్నాడు. బాగుంది. కొంచెం చూడండి మేడం, ఇంటర్న్షిప్కి ఎక్కడైనా పికప్ చేయడానికి వెళ్ళాను మన వాళ్ళు. ఇంటర్న్షిప్ అంటే వాళ్ళు రియల్గానా మాక్ ఇంటర్న్షిప్ రియల్ బాగా చేయాలని జీలా దాన్ని బట్టి వీళ్ళిద్దరిని మామూలుగా మా ఫోన్కి పంపిస్తాము. చూడండి ఎక్కడ ఫిట్ ఒక 1 వీక్ అబ్జర్వ్ చేయండి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ని, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ని. అంటే వాళ్ళ ఏరియా ఇంట్రెస్ట్ కూడా తెలిస్తే మనం ఎక్కడెక్కడ అదే మేడం. ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్. నేనేమంటే పూణే ఎందుకు, హైదరాబాద్లో అన్ని పెట్టుకుని పూణే ఎందుకు వచ్చేది? పూణేలో ఏముంది అంత పెద్ద, మా దగ్గర అయితే డెవలప్మెంట్ లేదు. మరి పూణే సిటీలో ఏముందో కానీ మేము ఎక్కడో మారుమూల పట్టుకుంటాం, మాకు అసలు ఆ పూణేతో టచ్ ఉండదు. హైదరాబాద్ అయితే మా సార్ అయితే ఇంకా బాగా చెప్తారు. హైదరాబాద్లో వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ మంచిగా చేసేది ఎక్కడని అడుగుతున్నాడు ఈ అబ్బాయి. ఫిజిక్స్ ఏంటన్నావు? కెమిస్ట్రీ. కెమిస్ట్రీలో నువ్వు ఐఐసిటీలో చేయొచ్చు. ఐఐసిటీ అని ఉంది, అందులో చేయొచ్చు. చాలా రకాల టాక్సికాలజీలో ఉంటుంది, చాలా రకాల. బగ్గి గారి నెంబర్ ఇచ్చేస్తే ఆయన చెప్తాడు ఎందులో చేయాలి. ఇంటర్న్షిప్ ఎన్ని రోజులకని, ఎన్ని రోజులకి చేయాలని? 1 వీక్లో ఏమొస్తుంది ఆయన, కనీసం 3 నెలలు. వాడు 10 Yes, ma'am. Or even before that. We will be before that. 9. You tell us what time should I come? No, 10 o'clock. We will be here by 9:30. We here gather everything and then. What do we do by sitting there? No, ma'am. Actually, we don't mind coming we will this keep way. everything ready by. ठीक है, आराम से कर दो, हम I'll be there by 10. Thank you, ma'am. Thank you. How are they receiving? पीछे नहीं हटेंगे हम, नहीं, आगे रहेंगे. how are the students feeling? Do they think that it is serving the purpose? Yes, How are we they? are very excited and very Excited. thrilled with the organizing very well. I know. They are following the No, I heard through her boss. So her capabilities are unlimited. Okay. She is the Rajesh Babu sir. I know. I get to know about her. He told me. राजेश बाबू सर इंटरनेशनल लेवल कैपेसिटी है उनमें, ऐसा बता रहे हो. ऑर्गेनाइज कर सकती है ना बोल के. And she also told me a lot of things about you. Meghna, I think you must be knowing her. Meghna also told me, yeah, same. But she has changed little. I said, your old photo is there as your status photo. Little older photo. Of mine. Your number, you were only responding when I yes, called you. Yes, ma'am. There only that tip. बचपन का है शायद. पता नहीं दिख रहा है. Actually, ma'am, I recently gained weight. कुछ थायराइड का कुछ? नहीं, ma'am, I was taking medicines for an accident हो गया था बीच में. Oh. For that I was taking medicines. She recently 1 week back she joined and immediately. अरे. Thursday only we joined, ma'am. They took immediately charge. we got started. So very active. I know. I heard a lot of things about this. But tomorrow we are buying some memento kind of little whatever for these people, winners and all. I have just dropped an idea, but if it is feasible, I don't force. Prize. Trophies. For the students. Yeah, trophies. Irrespective of who wins, and there is no loser, no winner. I mean, just to motivate them. Correct. Trophies are there. Whatever, small little. Yes, trophies. Ma'am is asking for every all the group. No, all the group come only one only. One each to one group. Let others not get demotivated. No? Everybody is working hard. Why should others be deprived of? So some name will give, some prize will give. That's it.